ואני תפילתי לך אדוני, את רצון למרוב חסך אני באמת אישך, אלוהי נשמה שנתת בי תהראי, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמר בקרבי, ועתיד ליטלה ממני להזילה ביטלה לבוא. כל זמן שנשמה בקרבי מודה אני לפניך נא אלוהי ולאבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך אתה אדוני, המחזיר נשמות בקריב מהיטים. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם, אשר נתן לעשך מלאפים מיום ולילה. ברוך אתה אדוני מלך העולם ששני בצלמו. ברוך אתה אדוני מלך העולם ששני ישראל. ברוך אתה אדוני מלך העולם ששני בן חורין. ברוך אתה אדוני מלך העולם פוגע חיברים. ברוך אתה אדוני מלך העולם מלביש שלומים. ברוך אתה אדוני מלך העולם מטיל אסורים. ברוך אתה אדוני מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני מלך העולם שמצעדי גבר. ברוך אתה מלך העולם עושה ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני מלך העולם מותיר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני מלך העולם ותלהב כוח. ברוך אתה אדוני מלך העולם. ותננו היום בכל יום לכן חסר רחמים עליך ולכל רואינו ותקבלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. אמן. לעולם ידע מידי שמיים וסתר. אשרינו מה טוב חלקנו מה יין גורלנו יפה שתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ומריבים ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. וקדשים כל עמך בשבתך תרים ודרכי יקרננו. ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. אמן. אתה הוא אדוני אלוהינו בשמיים ובארץ. ותתחילה בכל עמי הארץ ושובי את שבותיכם לעיניכם אמר אדוני. ברוך שמה והיה העולם ברוך הוא. ברוך גוזר ומקיים ברוך מרחם על הארץ. ברוך הילד וקיים לנצח. ברוך בודה ומציל. ברוך שמו. ברוך אתה אדוני מלך העולם האלוה ברא. יחיד העולמים מלך משובח מבוהר הלך שמו גדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. אמן. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו
ורוח כל בשר תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם אתה מבלעדיך נמוש. Continue silently on page 36. להללך ולשבחך ולפארך ולברך שם קודשך כאמור, ללהביא ברכי נפשי את אדוני וכל קרבה את שם קודשו. על בתעצמות עוזך גדול בעבוד שמך, הגיבור לנצח ונורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב, רע לנו צדיקים אדוני, לישרים נבטלה, בפי ישרים תתהלל, ודברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ישבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מטווה עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשיר זמרה מלך חלקי העולמים. אמן. ברכו את אדוני המבורך. יוצר אור בורא חושך, עושה שלום בורא את הכל, הכל יודוך והכל ישבחוך. Continue silently on page 40, and we'll join together again at the top of page 42. אין קרקך אדוני אלוהינו לעם הזה, ואין זולתך, מלכנו לך עולם הבא, אפס ויבטח אברהם משיח, והיינו לך מושיענו לתחיית המתים, לילה אשר שבת מכל המעשים. כאמור לעשרים גדולים, כעולם חזור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מרע לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אמן. אהבה ואהבתנו אלוהינו. כי אל כל ישועתך ובחרת מכל מלשון וקרבתנו לשמך גדול, זה לה באמת להודות לך על יחדך באהבה, ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
ושופך ופקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם ומכם על האדמה אשר נשבע אדוני לבתיכם לתת להם ימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בניהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב שתן אלוהינו לאבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו ולמצינו עולם שמך אל אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אותם עולם. תהילות לעליון, ברוך ומבורך, משה בן ישראל לך לו שירה בשמחה רבה ועמדו עולם. שירה חדשה, שירו לנשים חל שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו והמרו. Silent Amidah begins in the middle of page 48. When you've completed your Amidah, you may be seated.
יעשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. אין כמוך באלוהים אדוני. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני הס לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ברחמים היטיבה ברצונך את ציון. תפני חמת ירושלים, תפני חומות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך אלתם ונישא, אדון עולמים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד
set aside the smaller Siddur and take out the larger Chumash. This week's is Parshat Pinchas. So we are on page 931. Page 931. And if you are following along in any other Chumash or Tanakh, we are in the book of Numbers, chapter 28, verse 16. So the Parsha has a few different things going on. The very beginning, it's called Pinchas because it addresses the zealous actions that Pinchas committed at the very end of last week's Parsha, Balak, where he drove a stake through the bellies of both a man and a woman at the same time. One stake, two people. Because there's an Israelite man who was involved in idol worship with a Canaanite woman. And so he was zealous for God and killed the two people. That's where the name of the Parsha comes from. But then right after this, it goes into a census of all the Israelites. Want to get a sense of how many soldiers we have, specifically to, one, because they are in the midst of battle, but also because we want to get a sense of how to divide up the land. That there is, right after this, instructions on how to divide up the land, and it's going to be according to these numbers of people. Of course, larger tribes will get more land, and smaller tribes get less land, but the difference is it's actually done by lottery. So you can't just say, we're bigger, we're going to take whatever we want. Rather, you say, just draw lots, and you'll get whatever land you wind up selecting. So it is pretty random in that regard. There is also a fun story. There's an interesting story right in the middle of this discussion around dividing up the land about a man named Tzlofchad, which is a very difficult name to pronounce, especially if you're reading the English, Bible version of how I think they write it, Zelopahad or something like that. It's weird. But Tzlofchad is how you say his name, and he has 5 daughters, and Tzlofchad dies while they are wandering in the wilderness, so it's a question of, do they get to inherit their father's land, or don't they, right? So, question around inheritance law. So we see laws changing in the Torah, God changing God's mind in the Torah. So in that regard, it's quite fascinating. And the end of the Torah portion, which is actually where we're reading today, is conversation all about sacrifices for different holidays. So for Shabbat, and for the different festivals, for Rosh Chodesh. And we read this section on all these holidays. So Rosh Chodesh, there are 12 months in the calendar, but Rosh Chodesh sometimes is 1 day and sometimes is 2 days, depending on if there are 30 or 29 days in the month prior. So we read this Parsha at least 26 times a year. Right? This is the most read portion of the entire Torah. It is remarkable. And actually, when I was in Venice Beach, we had a Sefer Torah that was about 400 years old or so. It's from a small town in what would be the Czech Republic. It was the only Sefer Torah this entire town had. And for that reason, the section on Pinchas was completely worn through and had to be patched and rewritten numerous places because they had one Torah and they were always reading from this one section. So it's a good section to have for a bar mitzvah. Oh, there you are. You can see it. It's a good section to have for a bar mitzvah because you can just read the whole thing over and over. So that is the end of the Torah portion. Again, we're on page 931 with Book of Numbers, chapter 8, verse 16. It's the final verse on that page. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים ובנומם הן הכל הבגודל אלינו תנו כבוד לתורה יעמוד כדורי בן יעקב שאול ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו היל תמיד דרכו אמרת אדוני צרופה מגנו לכל החוסים בו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך הוא את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ובחודש הראשון ב14
יום לחודש, פסח לאדוני, ב15 יום לחודש הזה, חג 7 ימים מצות יאכל, וביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישי עולה לאדוני, פרים בני בקר, 2 ואיל 1, 7 כבשים בני שנה תמימי יהיו לכם, ומנחתם סולת בלולה בשמן 3 עשרונים לפר, 2 עשרונים לאיל תעשו, ישרון תעשה לכבש 1, 7 הכבשים, ושעיר חטאת 1 לכפר עליכם, מלבד עולת הבוקר אשר לעולה תמיד תעשו את אלה, כאלה תעשו ליום 7 ימים, לחם איש ריח ניחוח לאדוני, על עולת התמיד יעשה ונזכור, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי העולם נתת תוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד שלום משה בן אברהם לבן הלוי. ברוך אדוני מברך לעולם ועד. ברוך אדוני לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר 2 איל 1, 7 כבשים בני שנה, ומנחתם סולת בלולה בשמן 3 עשרונים לפר 1, 2 עשרונים לאיל 1, ישרון לכבש 1, לשבעת הכבשים שעיר עזים 1, לכפר עליכם מלבד עולת התמיד, ומנהתו תעשו, תמימים יחיו לכם לנזקיהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת העולם נוצר בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. תעמוד מלכה בית ולבל
שלישי לתורה. Baruch et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. אמן. ובחודש השביעי, בחת לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם, ועשיתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פר בן בקר, אחד, איל אחד, כבשים בני שנה, 7 תמימים, ומנחתם סולב לולב השמן 3 עשרונים, לפר 2 עשרונים לאיל, וישרון אחד לכבש אחד ל7 הכבשים, וסריסים 1 חטאת לכפר עליכם, מלבד עולת הקודש ומנחתה ועולת התמיד ומנחתה ונזכיכם כמשפט לריח ניחוח איש של אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu et Torat emet b'chayei olam nata b'techenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. יעמוד דניאל בן חיים רביעי לתורה. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברוך בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן ועשור לחודש השביעי הזה מקנה קודש יהיה לכם וניתם את נפשותיכם כל מלאכה לא תעשו והקרבתם עולה לאדוני ריח ניחוח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה 7 תמימים יהיו לכם ומנחתם סולב לולב השמן 3 עשרונים לפר ו2 עשרונים לאיל האחד ישרון לכבש האחד ל7 הכבשים שעיר עיסים 1 חטאת מלבד חטאת הכיפורים ועולת התמיד ומנחתה ונזכיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורה שמס, בחיי עולם נתן תורכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד הנה בת ולבל חמישי לתורה. Baruch et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. Baruch atah Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. Amen.
ובחמישה עשר יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג לאדוני 7 ימים, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר 13 אלים ושניים, כבשים בני שנה 14 תמימים יהיו, ומנחתם סולת גאולה בשמן 13 לפר האחד, ל13 פרים 12 לעיל האחד, ושני האלים יסרון לכבש האחד, ל14 כבשים, ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד מנחתה ונזכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אותם בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד אברהם שמעון בן יחזקאל שישי לתורה. ברוך אתה אדוני המברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נושא התורה. אמן. אמן. וביום השני פרים בני בקר 12 אלים שניים, כבשים בני שנה 14 תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים לכבשים, ומספרם כמשפט, ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקיהם. וביום השלישי פרים 12 אלים שניים, כבשים בני שנה 14 תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים לכבשים, במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד, מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקה. וביום הרביעי פרים 10 אלים שניים, כבשים בני שנה 14 תמימים, מנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים לכבשים, במספרם כמשפט, ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה. וביום החמישי פרים 9 אלים שניים, כבשים בני שנה 14 תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים לכבשים, במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אותה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נושא התורה. Talk, Tony. We'll pause now for Misha Berach, a prayer for those in need of healing. If there's anyone in your life who could use some healing this Shabbat, either body or spirit, I invite you to rise and share their name when I look your direction. Misha Berach, Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov, v'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah, hu yivarech v'yarpeh et hacholim. Yes, there's more. Alan Grant.
grant. Chava bat Chana Rivka, Leofelech, Eli bat Sarah, Sarah Rivka bat Devorah, Ofer ben Yonah, Linda Leopold, Moshe ben Ruvain, Moshe ben Avraham, Shena bat Yaakov, Brucha bat Devorah, Avraham ben Eliza, Naomi bat Miriam, Eliyahu ben David, Bicha ben David, Penina bat Aaron, Gershon ben Shoshana, Shoshana bat Beryl, Yaakov Avraham ben Shoshana, Ruth bat Yocheved, L'chol Cholei HaMagefa. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Alehem, L'achzikam L'rapatam, V'yishlach lehem mehera refuah shlema min hashamayim, refuat hanefesh, refuat haguf, b'toch sha'ar cholim, v'chazek et yidei ha'oskim b'tzorchehem, Shabbat hi miluz ok rofra krova lavo, hashta bagala uvizman kariv v'nomar. Amen. Refuah shlema, a full and speedy recovery to all those in need. We'll continue with the 7th Aliyah. תעמוד רחל בת ולבל שבי לתורה. Baruch et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chavanu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Amen. Uvayom hashishi parim shmona elim shnayim kvasim b'nei shana arba'a asar temimim uminchatam v'nizkehem laparim la'elim la'kvasim b'mizparam k'mishpat useir chatat echad milvad olat hatamid minchata v'nizka. Uvayom hashvi'i parim shiva elim shnayim kvasim b'nei shana arba'a asar temimim uminchatam v'nizkehem laparim la'elim la'kvasim b'mizparam k'mishpatam useir chatat echad milvad olat hatamid minchata v'nizka bayom hashmini Atzeret tiyeh lachem, kol melechet avodah lo tasu, v'hikravtem olah, ishe reach nichoach l'Adonai, par echad ayel echad, kvasim b'nei shana, shiva tmimim, minchatam v'nizkehem, lapar la'ayav la'kvasim, B'mizparam k'mishpat, useir chatat echad, milvad olat hatamid, uminchata v'nizka. Eile tasu l'Adonai b'moadechem, v'vad minidrechem v'nidvotechem. La'alotechem u'lemenchotechem u'lenesichechem Ulishlemechem, Vayomer Moshe el bnei Yisrael, Kechol asher tziva Adonai et Moshe. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tachenu. Baruch et Adonai noten haTorah. We'll rise for a Chatzi Kaddish. Yitkadal, ve'yitkadash ve'rabah. Alma dibra, chirute ve'yamlik malchute, v'chayechol, u'veyom echol, u'v'chayelechol bet Yisrael. Ve'itadar, ve'itale, ve'itala, shemei nekodesha. Ve'ulela ve'kol birchata, ve'shir hata. Ushtrevata ve'nechemata, gam iram le'adam.
יעמוד ולבל בן שמעון מפתיע לתורה. Baruch hu et Adonai hamvarach. ברוך אדוני מברך לעולם ועד. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chabanu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, האחד העיל אחד, כבשים בני שנה, שבעה תמימים, מן התם ונזקיהם, לפה, לעיל ולכבשים, במספרם כמשפט, וסיר חטאת אחד. מלבד עולת התמיד, ומנהתה ונזכר, אלה תעשו לאדוני במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם, ולנזקיכם ולשונכם. ויאמר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני את משה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, והעולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Rise as the Sefer Torah is lifted and dressed. Be seated, and you're going to turn a handful of pages back towards 968, page 968. We are reading from the book of Jeremiah, the very beginning of the book, chapter 1, verse 1 of Jeremiah. This is the first of three special haftarot of rebuke that are leading up to Tisha B'Av. So this past, technically last Shabbat, was the 17th of Tammuz, but was observed last Sunday, and that marks the 3 weeks leading up to Tisha B'Av. And so for each of these Shabbats, so this week, next week, and the week after, the 6th in the morning, because Tisha B'Av starts the evening of the 6th, we have these three haftarot of rebuke, saying this is what's wrong with how you have been behaving, and this is why Jerusalem will be destroyed. Following Tisha B'Av, we'll have 7 weeks of consolation, 7 haftarot of consolation. So the message here from Jeremiah is really one of, you've all messed up, and things are going to get bad. Right? He has these visions. He doesn't really want to have these visions, but God gives them to him, and he says,
he asks God, like, what do they really mean? And it's about these nations are going to come from the north. They're going to come down. They're going to destroy Jerusalem. The people will not be completely obliterated, but Jerusalem will be destroyed. And he has to then go and share this news with the people. So obviously, he's not going to be a popular person. But a person who will be popular is William, who will share his thoughts on the Parsha before chanting the Haftarah. Thank you, Rabbi. Shabbat Shalom. It's a very great pleasure for me to celebrate the second anniversary of my Zoom mitzvah in person in the heart of our congregation. I'm very grateful for the opportunity and thank Rabbi Botnick, Cantor Heller, and Joe Hacker for helping me prepare for this honor and letting me read from the Torah. You may be wondering why this 64-year-old bar mitzvah took so long to reach the bimah. Preceded as Benot Mitzvah by Julie, my wife of 35 years, and our adult daughters, Molly, Anna, and Poppy. Well, although I inherited my Judaism from my Orthodox parents, they raised me in a secular home, and hence it's taken me half a century to claim this inheritance. And then COVID happened. There are two Hebrew words for inheritance. Nachla, derived from Nachal, a river, denotes something that flows down from one generation to the next automatically. But Yerusha comes from the root Yarash, meaning to take possession. Yerusha describes something to which you have a legitimate claim, but recognizes that you need to take action to attain it. So in Pinchas, we read that Zelophehad died without any sons, leaving his daughters, Machlah, Noah, Hagla, Milcah, and Tritza, with no right to inherit his land. At the time of the second census, rather than accept their fate, the women stand before Moses and say, "Let not our father's name be lost to his clan just because he had no son. Give us a holding amongst our father's kinsmen." So, recognizing the justice of their claim, Moses intercedes with God, and the law is changed to secure their inheritance. The daughters of Zelophehad see the justice of their claim and summon great courage to take action to claim their Yerusha. Millennia later, I recognize that same spirit in Julie, Poppy, Anna, and Molly, not only as they participate in the service today in a way that was not possible for my mother or her sisters, but also in the activism that they exhibit in the way they stand up to defend the legitimate rights of others in their professional lives and personal lives. Now, please note, the order of the daughters' names is changed both in the parashah and here to demonstrate their equality, so no squabbling. The principles embodied in Yerusha, taking action to claim a legitimate right, need not merely be self-serving. I'm sure every member of the congregation has encountered a situation in which we've had to confront an injustice, stand up to a bully, call out bad behavior, or advocate, either for ourselves or for someone less able to speak out. We may recognize a legitimate cause for action, but not all of us possesses the bravery of Hagla, Milcah, Noah, Machlah, and Tritza, or indeed Anna, Poppy, and Molly. When we feel daunted, where can we find the courage that will enable us to step forward to claim our inheritance or protect the rights of others? Well, in the Haftarah, God calls on Jeremiah to be a prophet and confront the kingdoms of the north. Jeremiah is overwhelmed, as many of us might be, and he says to God, "I don't know how to speak, for I am a child." Well, I'm no prophet, but I recognize that feeling. When you know what needs to be said, but you lack the courage to speak out. And I take great comfort and inspiration from God's words to Jeremiah. "To whoever I send you, you shall go. Whatever I command you, you shall speak. Don't be afraid because of them, for I am with you to deliver you. Behold, I have put my words in your mouth." Shabbat Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha b'nvi'im tovim
ורצה ודבריהם אין אמורים באמת. ברוך אתה, אדוני, הבוחר בתורה, ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. דברי ירמיהו בן הלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה, ב13 שנה למלכו. ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם אצרך ובטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך, ואומר אנוכי אדוני אלוהים, אני לא ידעתי דבר, כי נאה אנוכי. ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נאה אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום אדוני. וישלח אדוני את ידו, ויגע על פי, ויאמר אדוני אלי, הנה נתתי דברי בפיך. ראה, הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנתוץ ולהביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. ויאמר אדוני אלי, היטבת לראות, כי שקד אני על דברי לעשותו. ויהי דבר אדוני אלי, שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אלי, מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה, נאום אדוני. ובאו ונתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים, ועל כל אומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם
al korotam asher atzuvuni vayakatru ne'elohim aherim ve'yishtakavu l'masei yedehem vata tezor motnecha v'kamta v'dibarta elehem eight kol asher anochi atzovecha al techat mipnehem penachitcha lifnehem va'ani hinei nataticha hayom lir mivtzah ulamud bazel ulhomot nachoshet al kol haaretz lamalkei Yehuda l'Saraya l'kohanea ulam haaretz v'nilhamu elecha v'lo yuchlu lach ki itcha ani num Adonai lahatzilecha vayehi devar Adonai elai lemor haloch v'karatat bevoznei Yerushalayim lemor koma Adonai sakarti lach hesed nu'urayich ahavat kululotayich lechtech acharai b'midbar be'eretz lo zurua kodesh Yisrael l'Adonai reshit tevuato kol ochlav yishamu ra'ah tavo elechem num Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zo kol haolamim zadik b'chol hadorot ha'el haneman ha'omer v'osei המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים בדבריך ודבר אחד מדבריך הוא לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלוות נפש תושיע במהרה וימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל לבנו על כיסו לא ישב זר ולא ינהלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד.
HaTorah, Va'al HaAvodah, Va'al Hanviim, Va'al Yom HaShabbat Hazeh, Shenatata lanu, Adonai Eloheinu, Likdusha V'limnuha, Lekavod Ultifaret, Al HaKol, Adonai Eloheinu, Anachnu modim lach, umavarachim otach, yitbarach shimcha, b'fi kol haytamid, le'elam va'ed, Baruch atah Adonai, Makadesh HaShabbat. Yasher koach, William. Yasher koach. Kalavod. And lovely words. It's really great. I'm going to invite everybody to rise as we say the prayer for the royal family, prayer for the state of Israel. Come on, Victoria. Let's do royal family first. Royal family first, Yes. Sorry, okay. May God, whose rule is eternal, bless our sovereign Queen Elizabeth and all the royal family, her advisors and her councillors. Inspire all who lead and serve to conduct their affairs faithfully and with devotion to justice. May peace and security, happiness and prosperity, right and freedom abide among us. Unite the inhabitants of our country of all backgrounds and creeds to banish hatred and bigotry, to safeguard our noblest ideals and to preserve the institutions which nurture liberty. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, helping to unite all peoples in peace and freedom, bringing close to fulfillment the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. For the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, calm and confidence forever. Amen. It's a prayer for the state of Israel. We ask your blessings, O God, for the state of Israel, for the land of Israel, and for the people of Israel. Bless those who defend the land and protect its people. Bless its leaders with wisdom, courage, and dedication. May they be resolute in the face of challenge and unwavering in the pursuit of peace. May Israel be a beacon of hope for the oppressed, a source of inspiration to all who are free. Fulfill in our day the ancient promise, Zion shall be redeemed through justice and its inhabitants through righteousness. Amen. Remain standing for El Malay. מלא רחמים, שוכם אברהם, אמצעך לפניו תחת כפי השכינה לך, לבלות קדושים וטהורים, כזמור רק ימזרים, את נשמות. Hans Altschul, Madeline Baruch, Harry Cave, Ronald Conway, Gertrude Aaronworth, Morris Gordon, Alan Greenberg, Marta Halusa, Willem Kornhauser, and Michael Asserson, Naomi Rosenberg, Dr. Ari Schmetterling, Harriet Smith, Marta Taus, Susie Weiss, Devorah Bat, Meir Umeriam, and Annie Goslin. ואת כל אלה שהזכרנו היום לברכה, שלחו עולמם, יסילם בעל הרחמים, וסתר כנפיו ללמים, בצרור לחיים את נשמתם, בגן עדן תהא מנוחתם, אדוני ונחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ולומר אמן. Remain standing for Birkat HaChodesh. יהי
רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של אושר וכבוד, חיים שתבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו ושנות ליבנו לטובה, אמן סלע. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותנו מעבדות לחירות, וגאל אותנו לקרוב, וכבש תיתנו מארבע כנפות הארץ, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. חברים כל ישראל, ונאמר amen. May the one who performed miracles for our ancestors and redeemed them from slavery to freedom redeem us soon and gather our dispersed from the four corners of the earth, all Israel united in comradeship. And let us say, Amen. Rosh Chodesh Menachem Av yeh b'yom shishi haba aleinu ve'al kol Yisrael l'tova. The new moon of Rosh Chodesh of Menachem Av will be on the 6th day, which is this coming Thursday night, Friday. May it come to us and to all of Israel for good. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לשובה ולחמה, ונאמר אשרי יושבי ביתך, עוד יחללו חסדך. אשרי העם שקראו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. בכל ימי ועד שמך לעולם ועד. דור לדור ישבח מעשיך וגבורתך יגידו, וזוז נורתך יאמרו ודתך אספרנה. חנון רחום אדוני, ערך אפיים ודוח חסד. יודוך נא כל מעשיך וחסידיך יברכוך. להודיע לבני אדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו. סומך נא לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. פותח את ידיך, מסביר לכל הרצון. קרוב נא לכל קורב, לכל אשר יגרו באמת. שומר נא את כל אוהביו, וכל רשעים ישמיד. ידבר בי, לברך כל בשר שם כל שלום בעת, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו.
נסיבותיה. A few weeks ago was 4th of July, which, as an American, I usually love. And for many years, the last decade or so, I've often found myself actually in London on the 4th of July, visiting family. And I always make an effort to do something, watch fireworks online or to barbecue or something. This being a year and a half that I've been living here now, I thought, well, it would still be great to celebrate the 4th of July, but with everything going on in the States this past year politically, I just really didn't find much that I wanted to celebrate, right? With the recent rulings from the Supreme Court, with the inaction against gun violence, I just haven't been really proud and just didn't feel a need to celebrate. And this disappointment, I thought, well, there are three countries that I love. I love my home country, the States. I love England, and I love Israel. And yet, I can't really turn to the other countries and be completely proud of what any of them are doing. With inaction on global warming, with the idea of sending refugees off to Africa, it just doesn't sit right. And looking at what's different government policies in Israel, also just one can be maybe not always so proud. But there's something in me that doesn't want to just completely throw away those relationships. I still do have this love. I still do have this connection, and it's kind of difficult to quite put my finger on how I feel about it. And I think the Haftarah, which William chanted for us beautifully, helps provide a little bit of insight in maybe what I'm feeling, and maybe you feel similarly. So as we know from what we said earlier, the beginning of Jeremiah, God calls the prophet to say, you're going to go off and share this message with the people. They are not going to be very happy with you, but they have to hear this. And so he's told that he has to go deliver news to the leaders of Judea and tell them, you have all been wicked. You've turned away from God. You've worshipped idols and prioritized frivolous things. You've neglected the needy, and you've corrupted justice. Doesn't sound so unfamiliar. Right? It's clear that he's not going to be popular sharing these words, but God does warn him, saying, the people are going to fight you, but I'll be right there with you, protecting you so you can protect my city, my people. Now, understandably, Jeremiah is not thrilled to have been chosen for this role, but he had no choice in the matter. God told him he had to do it. But the question is, why would God put him through this? Why even bother? We've seen time after time how the Israelites disappoint, if not upset, God. So why would God even care at this point? Why not just cut your losses and walk away, right? God tells us, though, at the very beginning of chapter 2, and the Haftarah is certain to
end with these words and not beforehand. And God says, Zacharti lach, chesed noraich, avat plulotayich, lechtech acharad bamidbar, ve'eretz lo zru'ah. I remember you, the loving kindness of your youth, the loving devotion in our courtship, how you followed me in the wilderness, in an undeveloped land. In other words, God is saying to the leaders of Judea, your ancestors, the children of Israel, were once sweet and loving. They trusted in me, and they put their faith in me. And therefore, I, God, am forever indebted to them. But you, corrupt rulers, have perverted the legacy that they have left you. However, you are still their children, and I must therefore allow you the chance to make good on the promise of what we set out to create. I might not love what you have become, but I do still love what you can become, which is pretty much how I feel right now. Not to say that any of these countries were perfect in their youth, but they held this sense of promise, this hope, this possibility of freedom, of equality, of to be a light unto the nations. And things may not be going quite so well at the moment. But that doesn't mean that things cannot get better. In fact, written into the fabric of our societies is this idea of possibility, of promise, that really anything can happen if we really set our minds and our hearts to it. So yes, I still do celebrate. I do still love the United States, the United Kingdom, and of course the state of Israel. Because even though I may not love everything that they've become, I do still very much love everything that they can become. Shabbat Shalom, everyone. Invite those who can to rise as we turn back in our Siddurim to page 68 for Chatzi Kaddish before Musaf Amidah. יתקדל ויתקדש שם רבה, ועל מדי ברחילותיו ומכל חוטו וחי חום ומחום חי בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ימרו. יש ורבה מגורה, לעולם עולם ועלמיה. יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתבהר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמא במרו.
ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסי האבות ומביא גואל לפני בניכם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם גיבור לעולם אדוני מחיימת אמתה רב להושיע מוריד אטל מכלכל חיים וחסד מחיימת עם ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני העפר מי כמוך בעל גבורות ומי איתו מלך מביט ומחיה ומצמיח ישוע ונאמנת על החיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים נריצך ונכנישך כסוד שיח צרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וכרזה אל זה והאמר קדוש 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 אדוני צבאות בארץ צבאות אותו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לאומתם ברוך יאמרו ברוך אדוני במקומו יפן ויחון יחד עם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים ובדברי קודשך כתוב לאמור אם לא
לנצח נצחים קדושתך נקדיש ושיבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. תקעת שבת רצית קדושיה זכור את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. ישמחו במלכותך קדשנו ממצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך ושמחנו משועתך ותר ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו בה ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ותפילתם מאהבה תקבל ברצון, תהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני, המחזיר שכינתו לציון. אמן. עולים אנחנו, שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו, הטוב כי לא חלו רחמך, מרחם גדולתם וחסדיך מלם קיווינו לך, ועל כולם יתברך בתרומם, שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים ידעו חזלה, ויחלו שמך באמת על שתנו ושרתנו סלע, ברוך אתה אדוני, הטוב שמך, ולך נאה להודות. אלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך כאמור. יברכך אדוני וישמרך. פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך חסד ורחמים עלינו על כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו ויור פניך, ויור פניך נתת לנו אלוהינו. אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה ברכה ורחמים וחיים ושלום. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת בכל שעה בשלומך, ברוך אתה אדוני
המבורך את עמו ישראל בשלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו. יהי שמרה במבורך לעולם ולעולם והלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר יתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריחו לעילם עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לאמינם בהלמה וימרו. תתקבל סוד רמתך לכל בית ישראל כלם כל משמע וימרו. יהי שלום הרב ומשמע וחיים עלינו על כל ישראל וימרו. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטל שמיים ויוסד הארץ, ומושבי קרוב השמיים ממעל. שכינה תוזו ושכינה תוזו וקומי מרומים. אלוהינו אלוהינו אמת מותנו אפס זולתו, כבודתו ותורתו וידעת היום והשמותה אל לבבך. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל והארץ מתחתינו. על כן נקם לך אדוני אלוהינו ככתוב בתורתך אדוני אמלוך לעולם ועד. ונאמר Amen.
This Shabbat we lovingly honor the memories of Hans Altschul and Madeleine Baruch, Harry Cave, Ronald Conway, Gertrude Ehrenworth and Morris Gordon, Alan Greenberg, Marta Helusa, Wilhelm Kornhauser and Michael Lasserson, Naomi Rosenberg, Dr. Ari Schmetterling, Harriet Smith, Marta Taus, and Susie Weiss. We also extend our condolences to Rabbi Altschler on the recent passing of his mother, and also to Carol Carey on the recent passing of her mother, Annie. I invite all those who have a need or desire to say Kaddish to join me on page 82 in Kaddish Yatom. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah v'alma divrach hiritei v'amlich malchutei v'chayechon uvyomechon uv'chayei d'chol Beit Yisrael v'agala uv'izman kariv v'imiru amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'alam omei amaya yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shemei d'kudsha b'richu Le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran v'alma v'miru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'miru amen. Oseh shalom b'romav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'miru amen. Zichronam livracha, may all the memories be for a blessing. You may be seated. So if you didn't pick up one of the handouts on your way in, please make sure to pick one up on your way out, because it gives us the full list of all the upcoming events, as well as all the various life cycles that are being marked this coming week. So I'm not going to read all of them, but a few of the highlights. We have some special birthdays. Janie Greenberg, Leonard Hirsch, Victoria Rose, and Douglas Jacoby all have some milestone birthdays. One birthday that's actually left off this list on purpose is the Cancer. And I realized your Gregorian birthday and my Hebrew birthday are the same this year. That's fun. Good times. So happy birthday to everybody. We have a number of B'nai Mitzvah anniversaries. B'nai Mitzvah anniversaries. Josie Bergman, Mike Chalfin, Max Charles, Philip Keller, David Klug, Anthony Laser, Isabel Lesser, Izzy Lesser, Lisa Morgenthau, and Mira Trenner. And of course, William Rosenberg. Yasher Koch to you, and Mazal Tov to everyone. And good job on Hagla too, Mike. So there are a handful of wedding anniversaries, but just two to mark. Angela and Michael Harding are celebrating 55 years tomorrow, and on Monday, Evie and Robin Eden are celebrating 51 years. So Mazal Tov to them. And let's see. I think that's it for Simchas. Of course, again, Mazal Tov, William. You did a fantastic job, and really your words were very insightful. How lovely, not only to be able to speak about your daughters, but have all three of them in the country with you, in the same city with you. That's a real machaya, as we say. So Mazal Tov to the whole family. Yasher Koch. On your way in, you saw Steve Kendall, and was Emily out there as well? No, but you saw Steve Kendall was it Bart that's out there? And Bart. So on your way out, please make sure to say thank you for keeping us safe. And Judith, she may still be out there. So Judith welcomed us on the way in, please. So it's great having her help create a sense of warmth and community here. Also thank you to Rob and to Paul for being our wardens today, and again to William for reading. There is a Kiddush after services. It's going to be in the Kiddush room, so right out there. It's organized by William Rosenberg in honor of his second anniversary of his bar mitzvah, but the first time being able to read for everybody here in person and not over Zoom. So toda rabah. Tomorrow there is nothing happening. It's summer. It's great. There's your birthday. That's happening, but not for everybody else. Love you. Sneeze on the truth. So there's no cheder. There's no adults discussion group. Just a nice, quiet Sunday. Hopefully it's good weather and you can all enjoy it. Next Shabbat and the Shabbat after, I will actually be away. But next Friday evening,
Rabbi Mariner will be delivering the Devar Torah at services, Shabbat services. So it should be a really special treat for us to be able to hear in person from Rabbi Mariner. So please do join us for that. And for the other 3 services that I'm away, Cantor Heller will be sharing his insights into the Parshiot and sharing his Divrei Torah with you. So thank you very much for doing that. Though I know, again, as I said in the email, you probably would thank me for going away because you love being able to deliver Divrei Torah. Sadly, I have to lead services one Friday while he's away because that's the deal that we work. So I apologize to all of you for having to listen to my voice that Friday. Next Shabbat morning, the 30th, Cantor Haller will be here leading services, but he'll be joined by a new member of our community, Julieta Kunik. So this will be the first time that the community will finally reach complete egalitarianism, something that the board had voted on a long time ago and reaffirmed recently, but this will be the first time that we have a woman leading part of the service outside of Yom Kippur Mincha. So this is it. This is a milestone moment for us. So she'll just be leading the first part of the service, correct? So just want to give everybody a heads up for that. A couple other dates to save, as I mentioned before. 2 Saturdays from now, the 6th of August, that evening is Tisha B'Av. So at 7:15 p.m., we'll be gathering here at the synagogue. We'll be joined by friends from New London Synagogue. And there will be a light meal, a mincha service. Then there'll be a discussion. And then once evening comes, Cantor Haller, there'll be Havdalah and chanting of Kinot, dirges, and then the reading of the book of Eicha, of Lamentations. So please do join us for that. It starts at 7:15 in the evening. And the following morning, the 7th of August at 11:30 a.m., we'll be meeting at Pound Lane Cemetery for our annual Tisha B'Av memorial service. So that's really everything that is happening in the near future. So with that, we will conclude our services. Are we going to do we'll do Kiddush here, yeah. So we'll conclude our services with Adon Olam on page 82, after which we will rise for Kiddush and Hamotzi.
ויום השביעי שבת וינופש זכור את יום השבת וקדשו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ביום השביעי לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ביתך ועמדך בביתך וגרך אשר בשעריך כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וים את כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברכונה את יום השבת ויקדשהו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Amen. Shabbat shalom, everybody. B'tevan, go enjoy. Shabbat shalom. Mazal tov again.